Honorable Daglas dewananda. 2 minutes take. குழுக்களின் கௌரவ பிரதி தலைவர் அவர்களே, வழமை போல பொய்யான தகவல்களை இந்த சபையில் சொல்வது போல இன்றும் முழுக்க பிழையான தகவல்களை அவர் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றார். அந்த வகையில் வழமை போல தவறான செய்திகளை அவர் தொகுத்து வருகின்றார். What is the point about Honorable Mave Senadiraja? The norms of the House, that many member of Parliament not to use, that's it, untruth may use, but lie is not permitted to say here. That is not a point of இல்ல அப்படி அல்ல. நீங்கள் தவறாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அதையும் பொய்யாகத்தான் நீங்கள் சொல்லுகின்றீர்கள். அப்படி அல்ல. அதாவது வழமை போல தவறான தகவல்களை இந்த சபைக்கு வழங்குவது போல இன்றும் தவறான செய்திகளை வழங்கி இருக்கின்றார்கள். 2015ஆம் ஆண்டுக்குரிய நிதி ஒதுக்குவது சம்பந்தமாக எங்களுடைய திரைசேரி செயலாளர் அவர்கள் டாக்டர் பி.வி. ஜெயசுந்தர் அவர்களும் அவருடைய குழுவினரும் வடமாகாண முதலமைச்சரிடம் நேரத்தை ஒதுக்கி தருமாறு கேட்டு அங்கு சென்ற பொழுது கூட அவர்கள் அக்கறை காட்டவில்லை. ஆனால் இங்கு சமுர்த்தியை பற்றி, வாழ்வின் அழிச்சி, வேலை திட்டங்களை பற்றியெல்லாம் கதைக்கின்றார்கள். ஆனால் இவர்களான் வழக்குக்கு சென்றிருந்தார்கள். அந்த அவ்வாறான திட்டங்கள் எங்களுக்கு தேவையில்லை என்றால் அவர்களுடைய நோக்கம் எங்களுடைய மக்களை பட்டினிகளிலும் மக்களை கஷ்டங்கள் துன்பங்களுக்கும் உள்ளாக்குவதுதான் இவருடைய நோக்கம். இருந்தாலும் we have today come to the concluding stage of discussing the budget estimates for the year 2015. This is the 10th budget presented by His Excellency the President Mahinda Rajapaksa and the 6th since the guns have fallen silent in Sri Lanka's armed conflict. I am confident the people of this country will endorse and ensure that His Excellency Mahinda Rajapaksa will continue as President and present us with more progressive budget estimates in the coming years too, for ensuring lasting peace in our soil, to uplift the lives of the people of our country through the promotion of inclusive growth and to achieve the goals pronounced by His Excellency when he presented the budget. The success of Mahinda Chintana vision and His Excellency's capability to deliver the set goals are well founded in the World Bank's overview about Sri Lanka updated as of March 31st, 2014. I quote, almost 5 years after the end of the 3 decades civil conflict, Sri Lanka is now focusing on long-term strategic and structural development changes as it strives to transition to an upper middle income country. Economic prosperity has been broadly shared. Real per capita consumption of the bottom 40% grew between 2002 and 2009 by an average of 4.3% annually, compared to 2.6% to the top 60%. As a result, inequality in per capita consumption expenditure fell during this period. The Sri Lankan economy has seen robust annual growth at 6.4% over the course of 2000 to 2012, well above its regional peers. Following the end of the civil conflict in May 2009, growth rose initially to 8%, largely reflecting a peace dividend and unfronted by strong private consumption and investment. While growth was mostly private sector driven, public investment contributed through large infrastructure investment, including post-war reconstruction efforts in the north and eastern provinces. Shared prosperity has been associated with dramatic declines in poverty.
Sri Lanka has met the Millennium Development Goal target of having extreme poverty and is on track to meet most of the other MDGs, outperforming other South Asian countries, I unquote. Similarly, the Asian Development Bank, too, in its first fact sheet about Sri Lanka dated April 2014, has stated as follows, I quote, Sri Lanka's social indicators are among the best in South Asia. The country has achieved near universal literacy and has a comparatively low poverty level. Economic growth has been steadily since the military conflict ended, but slowed in 2012. Growth had, however, picked up strongly again by the third quarter of 2013, I unquote. In addition to articulating the vision to achieve the targets set for 2020 and onwards, His Excellency in his budget proposals has provided many reliefs to all the segments of the society. Thus, the budget proposals have declared dividends to its stakeholders, the people of this country who stood with His Excellency's government to overcome the mandate and natural disasters and to march towards economic recovery. I have time and again spoken in this House during the current budget debates and in budget speeches in the previous year and in the District Development Committee meetings for the district in the north chaired by His Excellency the President about the meticulous planning and miraculous achievement of this government under Vadakin Vasantham program for the rehabilitation, development progress and prosperity of Northern Province since the end of the conflict. I have reiterated during the course of my speeches that it was the vision of His Excellency, the President, and the able leadership of His Honorable Basil Rogana Rajapaksa that made the Vadakin Vasantham program a success. The TNA has cooked up a story that the government is not giving any fund to the Northern Provincial Council by doing a small calculation of dividing the recurrent expenditure allocated to each of the provinces by the government in the budget estimate for 2015 by the population of the respective provinces. We can see that the per capita allocation to the Northern Province is the highest of rupees 14.26. Similarly, in the allocation for capital expenditure to the Northern Province has got the highest allocation of rupees 5,288 million. During the year 2014 also, the Northern Province has got the highest allocation, but according to the Financial Progress Report as on 30th October 2014 of the Northern Provincial Council, they have spent only 31% of the sum allocated. The expenses include the purchase of luxury vehicles and other luxuries for the Chief Minister, Ministers and the Chairman and of the Northern Province. TNA members in the House had been speaking without any factual evidence and misinforming the House with regard to the Northern Provincial Council's expenditure. If the TNA members speak in this House without any factual evidence and misinform the House, one could imagine how they would mislead the innocent Tamils. The Northern Provincial Chief Minister has been saying that the government is not providing with the allocated fund to the Northern Provincial Council and that they have no control over the project expenditure and that the Governor and the Chief Secretary have been blocking everything. In the meantime, one of the TNA parliamentarian and a provincial councillor have, in their speeches before the Tamil diaspora gathering in London, recently stated that the provincial council, since the TNA assumed office based
renovated the roads and hospitals in the islands of the value of 850. I wanted to submit the CD which they have spoken in London. They say things contrary to what the Chief Minister has been saying. They have been claiming all what the government had planned years ago and executed in the past, and executives during the years through the Northern Provincial Council as being their own planning and execution. However, it was the Chief Minister and the TNA politicians who opened the building with enormous publicity. They were lying to the Tamil diaspora what the government had carried out or awarded contracts in the past as being carried by the Northern Provincial Council during the year in order to get the diaspora money into their pockets. On the initiative of His Excellency, the deep wounds of conflict are getting healed. Efforts to move Sri Lanka towards long-term peace and to make it a more inclusive state. The recovery of socio-economic and reintegration of conflict-affected communities were the priorities of the government. While every endeavor is made by our government towards its commitment to heal the scars of the pre-conflict era through the process of rehabilitation, reintegration, and reconciliation, the TNA and its allies are showing the seeds of hostility and estrangement and are trying to alienate the Tamil community from their political survival. A TNA parliamentarian swindled millions of rupees from Tamil people in the name of Sabra Finance in the 1980s and started a Tamil daily from the defrauded money. It was done in the same way Sagvidi did in the south. Today, that the Tamil daily in the forefront of misleading the Tamil people. The same parliamentarian has today connived with the Northern Provincial Council and made 59 ice cream manufacturers to close their factories in order to promote the ice cream agency he was involved with. Most of those ice cream manufacturers are small industrialists. About 3,500 people have lost their jobs as a result. About hundreds of retailers who sell these ice creams have lost their revenue. This is another plot like Sabra financed by the parliamentarian. He is talking about the Jaffna University Council members, academic staff in this house. Does he want to put his people as university council members and create chaos within the university? They are used to fish in the troubled water. Is he not aware that the university vice chancellor, the UGC chairman, and the Honorable Minister of Higher Education has contributed greatly to uplift the standard of Jaffna University, including opening of engineering and agriculture faculties. Engineering faculty had been a dream since 1978. Many people tried in the past, but it materialized only during the tenure of office of the present Vice Chancellor. குழுக்களின் கௌரவ பிரதி தலைவர் அவர்களே, எமது தமிழ் பேசும் மக்கள் சமூகம் பொருளாதார அபிவிருத்தியின் உச்ச பயன்களை பெற வேண்டும். கடந்த கால புறக்கணிப்புகளாலும் அழிவு யுத்தத்தினாலும் அழிந்து போன எமது வரலாற்று வாழ்விடங்கள் மேலும் அபிவிருத்தியால் தூக்கி நிறுத்தப்பட வேண்டும். எமது மக்களின் நிலங்கள் எமது மக்களுக்கே சொந்தம் என்ற எமது கொள்கையின்படி எஞ்சியுள்ள மக்களும் தமது சொந்த நிலங்களில் மீள்குடியேற்றப்பட வேண்டும். வறுமையிலிருந்து மீண்டெழுந்து எமது மக்கள் வாழ்வியல் எழுச்சி பெற வேண்டும். அரசியல் உரிமை சுதந்திரம் பெற்று எமது மக்கள் முகமுயர்த்தி வாழ வேண்டும். இவைகளையே நாம் சொல்லியும் வருகின்றோம், செய்தும் வருகின்றோம். ஆனாலும் தேர்தல் காலங்களில்
வரும் வாக்குறுதிகளை மட்டும் அள்ளி வழங்கி வரும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை தமது வரலாற்றில் இதுவரை நிறைவேற்றி இருக்கவில்லை. இதுவரை காலமும் நமக்கு கிடைத்த அரிய வாய்ப்புகள் யாவும் நமது தமிழ் பேசும் அரசியல் கட்சிகளின் தலைமைகளாலேயே சுயலாப நோக்கில் திட்டமிட்டு புறந்தள்ளப்பட்டன. எமது மக்களின் அரசியல் உரிமை பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலான 13வது திருத்தச் சட்டத்தை முழுமையாக அமுல்படுத்துவதிலிருந்தே தொடங்க வேண்டும். அதுவே இங்கு தொடங்கியும் விடப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு மேலும் தேவையான அதிகாரங்களை பெற்று அதை வளர்த்தெடுத்து எமது அரசியல் இலக்கு நோக்கி செல்வதே நடைமுறை யதார்த்தமாகும். இதை விடுத்து எந்த தீர்வு முயற்சியிலும் இறங்கி பயனில்லை என்று அரசியல் முரண்பாட்டு சூழல் என்பது கடந்த காலங்களில் வளர்த்து விடப்பட்டிருக்கின்றது. இலங்கை அரசியல் அமைப்பை மாற்றுவதனூடாக சமஷ்டி ஆட்சி முறையை ஏற்படுத்தலாம் என சிலர் எண்ணுகின்றார்கள். அது முடியாத காரியம். ஏனெனில் நாடாளுமன்றத்தில் அதற்கு 3/2 பெரும்பான்மை பலம் இருந்தாக வேண்டும். ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களின் இன்றைய ஆட்சியிலும் 3/2 பெரும்பான்மை பலம் இருந்து வருகின்றது. ஆனாலும் ஏன் அரசியல் அமைப்பை மாற்றவில்லை என யாரும் கேள்வி எழுப்பலாம். இது பல்வேறு கட்சிகளை உள்ளடக்கிய ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் ஆட்சி. இந்த கூட்டாட்சியில் அங்கம் வகிப்பவர்கள் பொது உடன்பாட்டில் இணைந்திருந்தாலும் ஒரே கொள்கை கோட்பாடுகளை கொண்டவர்கள் அல்ல. அவ்வாறு அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தை மாற்றி அமைக்க முயலும் போது கூட்டாட்சியில் பங்கெடுக்கும் கட்சிகள் அதற்கு ஆதரவளிக்காமல் ஆட்சி அதிகாரத்திலிருந்து விலகிவிடுவார்கள். இந்த சூழலில் தமிழ் பேசும் மக்களில் இருந்து அதிக ஆசனங்களை அபகரித்து வைத்திருக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அரசுக்கு கை கொடுத்து 3/2 பெரும்பான்மை பலத்தை நிலைநிறுத்த முன்வர வேண்டும். அதுவும் சாத்தியமில்லை. காரணம், தமிழ் பேசும் மக்களின் அரசியல் உரிமை பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் விருப்பம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிடம் இல்லை. விருப்பம் இருந்திருந்தால் ஏற்கனவே முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டாநாயக்க குமாரதுங்க கொண்டு வந்த தீர்வு பொதியை எதிர்கட்சிகளுடன் சேர்ந்து இணைந்து இந்த நாடாளுமன்றத்தில் எரித்திருக்க மாட்டார்கள். ஆகவே தமிழ் பேசும் மக்களின் அரசியல் தீர்வுக்காக அரசுடன் கைகுலுக்கி பேரம் பேசும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நடைமுறையில் ஒருபோதும் முன்வருவதில்லை. இவைகளே தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு துரோகம் இழைக்கப்பட்ட கடந்த கால சமகால கசப்பான வரலாறுகளாகும். முதலில் தமிழரசு கட்சி, பின்னர் தமிழர் விடுதலை கூட்டணி, இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு. இப்படி காலத்திற்கு காலம் முகமூடிகளை மாற்றிக்கொண்டு இருப்பவர்களே தமிழ் மக்களுக்கு துரோகம் இழைத்து வருகின்றார்கள். தாம் மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்தால் அரசியலமைப்பை திருத்துவோம் என்று கொண்டு வருவோம் என்று யாரும் கூறுவது கூட வெறும் தேர்தல் கால வாக்குறுதியாகவே இருக்கும். அது நடக்கப் போவதில்லை என்பதே கடந்த கால வரலாறு. ஆகவே இலங்கை அரசியல் யதார்த்த சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு செயலாற்றுவதே பொறுப்புள்ள தமிழ் அரசியல் கட்சிகளுக்கு உரிய கடமையாகும். கழுதைக்கு உபதேசம் காதிலே ஓதினாலும் அபயக்குரலே. தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு போதனை செய்வதெல்லாம் புறக்குடத்தில் வார்த்த நீருக்கு ஒப்பானது. வடமாகாண சபை அதிகாரம் இன்று குரங்கின் கையில் பூமாலையாக இருக்கிறது. பொறுப்பான ஒரு நாடாளுமன்ற சபையிலே வடமாகாண சபை இயங்க விடவில்லை என்று பொய்களும் அண்ட புழுகுகளும் ஆகாச புழுகுகளும் மக்கள் மத்தியில் எவ்வாறு பொய் உரைப்பார்கள் என்று சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தமக்கு வடமாகாண சபை கிடைத்தால் ஆளுநரை மாற்றுவோம் என்றார்கள், படையினரை வெளியேற்றுவோம் என்றார்கள், தமிழரசை அமைத்து தருவோம் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள். இதில் எதை சாதித்தார்கள்? தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தொங்கு தசைகளாக இருக்கும் வன்முறை கலாச்சார குழுக்கள் கூட இப்பொழுது வரிக்கு வரி மனிதநேயம் ஜனநாயகம் என்று கூச்சலிடுகிறார்கள். இந்த வன்முறை கலாச்சார குழுக்கள் காலத்துக்கு காலம் வெவ்வேறு படையினரோடு நின்ற எமது மக்களை வகைதொகையின்றி வதைத்தவர்கள். அதிகாரம் இவர்களது கையை விட்டு போனபின் மட்டும் சாத்தான் வேதம் ஓதுவது போல் ஜனநாயகம் குறித்து பேசுகிறார்கள். திருவிழாவில் தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்தவன் திருடனைப்பிடி என்று கூச்சலிட்டு கொண்டு ஓடுவது தான் தப்பித்து விட வேண்டும் என்பதற்காக. அதுபோலவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் அதன் தொங்கு தசைகளான வன்முறை கலாச்சார குழுக்களும் என்று கூச்சலிட்டு தாம் தப்புவதற்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். 13வது திருத்த சட்டம்
நாம் இரத்தம் சிந்தி பெற்ற உரிமை. அதற்காக தமிழ் பேசும் மக்கள் அர்ப்பணங்களை ஆற்றியவர்களே. ஆகவே இது மக்களுக்குரிய மாபெரும் சொத்து. அதன் சுகங்களை தாம் மட்டும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே போலி தமிழ் தேசியவாதிகள். தமது ஆடம்பர மாளிகைக்கும் சொகுசு வாகனங்களுக்கும் இலவச விமான போக்குவரத்திற்கும் மாதாந்த மாகாண சபை அமர்வுகளின் போது உல்லாச விருந்துகளுக்கு மட்டும் மாகாண சபை நிதியை பயன்படுத்தி வருகின்றார்கள். இவர்களா மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கப் போகின்றார்கள்? கூட்டத்தில் கூடி நின்று கூடி பிதற்றலின்றி நாட்டத்தில் கொள்ளாரடி கிளியே நாளில் மறப்பாரடி. வடமாகாண சபை அதிகாரத்தை மட்டுமல்ல, நாட்டை பிரித்து தனி அரசு அமைத்து கொடுத்தாலும் ஜாரோ அதற்கு தடை என்றுதான் இவர்கள் கூறிக்கொண்டிருப்பார்கள். தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட்டு விட்டால் தமது அரசியல் இருப்பு இல்லாமல் போய்விடும் என்ற அச்சம் அவர்களுக்கு. பன்றைக்கு முன்னால் முத்தை போட்டாலும் அது சேற்றைத்தான் நாடும். அதுபோல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிடம் அரசியல் தீர்வை கொடுத்தால் அது சாக்கடையை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் என்பது மீண்டும் நிதர்சனமாகிவிட்டது. எப்பொருள் ஜார் வாய் கேப்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. ஊடகவியலாளர்கள் சுயமாக சிந்திக்க வேண்டியவர். ஆனாலும் ஒரு சில ஊடக முதலாளிகள் அவர்களது சுயமான செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தி வருகிறார்கள். முதலீடு இட்டவர்கள் எமக்கு முதலாளிகளாக இருந்தாலும் எமது மூளை நரம்புகளே எமக்கு பிரதானம் என்ற வகையில் ஊடகவியலாளர்கள் சினம் கொண்டு எழ வேண்டும். எனது அரசியல் வரலாற்றில் நான் பல்வேறு அரசு ஆட்சி தலைவர்களை சந்தித்திருக்கின்றேன். I can take 5 minutes more now? Yes. தலைவர்களை சந்தித்திருக்கின்றேன். Taking more 5 minutes more, please. பேசும் மக்களை அழிவுகளிலிருந்து மீட்டெடுக்கவும் எமது மக்களுக்கு நிரந்தர சமாதானத்தையும் நிரந்தர அரசியல் தீர்வையும் உருவாக்கி கொடுப்பதற்கு எமது மக்களின் உரிமைக்கு குரல் கொடுத்தபடியே அவர்களுக்கு நான் உறவுக்கு கண்மட்டி இருக்கின்றேன். 13வது திருத்தச் சட்டத்தை முழுமையாக அமுல்படுத்துமாறு முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரேமதாஸ் அவர்களை கேட்டோம். அதன் பின்னர் முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா குமார ரணதுங்க அவர்களை கேட்டோம். அதன் பின்னர் முன்னாள் ஜனாதிபதி DB விஜயதுங்க அவர்களிடம் கேட்டிருந்தேன். அதன் பின்னர் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்களிடம் கேட்டிருந்தேன். ஆனாலும் ஒவ்வொரு ஆட்சி தலைவர்களிடமும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் 13வது திருத்தச் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடாது என்று கேட்டு தடை விரித்து வந்தனர். அறகுறை தீர்வு, உளுத்து போன தீர்வு, ஒன்றுக்கும் உதவாத தீர்வு, இதை தும்புத்தடியால் கூட தொட்டு பார்க்கவும் மாட்டோம் என்று கூறி தமிழ் மக்களுக்கு துரோகம் அளித்து வந்தனர். இதனால் எதுவும் நடக்கவில்லை. 13வது திருத்தச் சட்டத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தவும் துணிச்சலும் அந்த ஆட்சி தலைவர்களிடம் இருந்திருக்கவில்லை, விருப்பமும் இருந்திருக்கவில்லை. ஆனாலும் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தபோது நாம் அவரிடம் கேட்டோம். அவர் மட்டுமே மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை நடத்தியதன் மூலம் 13வது திருத்தச் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி ஆரம்பித்திருந்தார். அதன் மூலம் நீண்ட காலமாக சகுதிக்கில் புதைந்திருந்த அரசியல் தீர்வு என்ற தேரை வெளியே இழுத்து வந்திருக்கின்றார். அந்த தேரின் படம் பிடித்து நாமும் இழுத்து வந்திருக்கின்றோம். ஆனாலும் துரவசமாக மாகாண சபை ஆட்சி அதிகாரம் என்பது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிடம் போய்விட்டது. இதுவே தமிழ் பேசும் மக்களின் சாபக்கேடு. இதனால் 13வது திருத்தச் சட்டத்திலிருந்து தொடங்கும் எமது அரசியல் தீர்வு நோக்கிய பயணம் தடைப்பட்டு நிற்கின்றது. தமிழரசு கட்சியின் மாநாட்டில் வைத்து தலைவர் சம்பந்தன் அவர்கள் என்ன கூறினார் என்பதை சற்று திரும்பி பார்க்க வேண்டும். நடைமுறை சாத்தியமாக சிந்திக்க வேண்டும் என்றும் உணர்ச்சியூட்டும் பேச்சுக்களாலும் எதையும் பெற முடியாது என்றும் கடந்த காலங்களில் பல சந்தர்ப்பங்களை இழந்து விட்டோம் என்றும் அவர் தமிழரசு கட்சியினுடைய மாநாட்டில் வவுனியாவில் வைத்து குறிப்பிட்டிருந்தார். திரு சம்பந்தன் அவர்கள் மனமாற்றத்தில் இதை சொன்னாரா அல்லது தடுமாற்றத்தில் சொன்னாரா என்பது அவரை சார்ந்தவர்களுக்கு ஏதோ வெளிச்சம். இவ்வாறு அவர் சொல்லி சில தினங்களுக்குள்ளேயே சொன்னதற்கு மாறாக உசுப்பேற்றும் சூடேற்றும் போலி கூச்சல்களை அவர்களை எழுப்பத் தொடங்கி விட்டார்கள். சூழலுக்கேற்றவாறு மதிநுட்ப சிந்தனையோடு செயல்படுவதற்கு மாறாக சூழலுக்கேற்றவாறு சூழலைத்துக் கொண்டிருப்பதே வழி என்று முன்னுக்கும் பின் முரணாக பேசி வருகின்றார்கள். உங்களது கடந்த கால சூளுரைப்புகள் தான் எமது மக்களுக்கு சுடுகாட்டுக்கு வழிகாட்டி இருந்தன. அரசாங்கம் அமைத்த வீதிகளை தாம் அமைத்ததாக புலம்பெயர்ந்த நாடுகளுக்கு சென்று பொய்யுரைத்து வருகின்றார்கள். இவ்வாறு புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு பொய்யுரைத்து அங்கு பிச்சை பாத்திரம் ஏந்தி பகற்கொள்ளையில் ஈடுபடுவது தமது வயிற்றை வளர்த்துக் கொள்வதற்காகவே.
கௌரவ குழுக்களும் பிரதித் தலைவர் அவர்களை நாம் 2 நிமிடத்தில் முடித்து விடுகின்றேன். உங்களுக்கு 2 நிமிடம் இருக்கின்றது. I wish to inform this House with much confidence that His Excellency Mahinda Rajapaksa will swear in as the 3rd President of Sri Lanka with an overwhelming support of the people of this country, including the Tamil-speaking people. It is only His Excellency President Mahinda Rajapaksa who can bring a solution to the Tamil issue, and he will definitely do it in the coming years. Before I conclude, I wish to thank Dr. P.B. Jayasundara, Secretary of the Ministry of Finance, and his officials who are behind the success of the economic of our country. Thank you.